IELTS এর 4টা টেস্টের মধ্যে যেই টেস্টে সবচেয়ে বেশি স্কোর করা যায় সেটা হচ্ছে IELTS এর লিসেনিং টেস্ট। লিসেনিং টেস্টে 8, 8.5, 9 অনেক মানুষ 9 পায়। এটার কারণ হচ্ছে লিসেনিং টেস্টের যে ফরম্যাটটা, এই ফরম্যাটের কারণে আপনি মোটামুটি যদি চেষ্টা করেন, আপনার প্র্যাকটিস ভালো থাকে, তাহলে আপনি 9ও ক্র্যাক করে ফেলতে পারবেন। যদি অনেকে রিডিংয়ের মধ্যে অনেক ভালো স্কোর করে, কিন্তু ওভারঅল সবচেয়ে বেশি ভালো স্কোর হয় লিসেনিং টেস্টে। আপনি যদি লিসেনিং টেস্টে ভালো করতে চান, তাহলে এটার প্রথম যে পার্ট আছে মানে 1 থেকে 10, এই অংশটা অন্যান্য অংশগুলোর চেয়ে কম্পারেটিভলি ইজি থাকে। তো আপনি যদি 1 থেকে 10 পর্যন্ত প্রথম 10টা কারেক্ট করে ফেলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার কনফিডেন্সটাও ভালো থাকবে আর পরের অংশগুলোতে আপনি ভালো করতে পারবেন। তাছাড়া যদি অন্য কোথাও মার্ক কমেও যায়, তাহলে কিন্তু এই যে আপনি 10-এ 10 পেলেন, এটা আপনাকে সাপোর্ট করবে মোটামুটি একটা ভালো স্কোর করার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে 1 থেকে 10 পর্যন্ত যে অংশটা আছে, এটা কিভাবে আপনি সময় মতো শেষ করবেন, কিভাবে এটাতে 10-এ 10 পেতে হবে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি করে আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে লিসেনিং সেকশন 1। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 1 থেকে 10টা প্রশ্ন আছে। তো আমি যেমন বলেছিলাম যে আপনি যদি লিসেনিংয়ে ভালো করতে চান, তাহলে আপনার এই 10টা প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে হবে এবং এগুলো কম্পারেটিভলি ইজি। তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে কয়েকটা টিপস দিব, যেগুলো আপনারা ফলো করবেন। তারপরে আমি প্র্যাকটিক্যালি শুনে আপনাদের সামনে এটা সলভ করে দেখাবো যে কিভাবে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আপনারা এটা সলভ করতে পারবেন। যখন সেকশন 1 শুরু হবে, তখন প্রথমে আপনাকে একটু সময় দেওয়া হবে। সেই সময়ের মধ্যে আপনার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা আনসারের আগের পরে কি আছে সেগুলো একটু খেয়াল করা। যেমন আমি যদি এখানে বলি, আমি তাদের কথার সাথে মিলিয়ে এখানে যখনই রুম অ্যান্ড কস্টের অংশ আসবে, তখন দেখেন দ্য ড্যাশ রুম সিটস, মানে এখানে নির্দিষ্ট একটা রুমের কথা বলা হয়েছে। আমি যদি পরের অংশটা দেখি, দ্য কস্ট অফ মেইন হল অফ স্যাটারডে ইভিনিং, মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে কোনো একটা খরচের কথা বলবে। তারপর যদি আমি পরেরটাতে যাই, বলেছে যে 250 ডিপোজিট করতে হবে, পেমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। তার মানে হচ্ছে এখানে কোনো একটা পেমেন্ট মেথড নিয়ে তারা কথা বলবে। 4 নম্বর যদি আমরা দেখি, দ্য কস্ট ইনক্লুডস দ্য ইউজ অফ টেবিলস অ্যান্ড চেয়ার্স অলসো ড্যাশ, মানে এই খরচের মধ্যে টেবিল, চেয়ার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে। তো সেটা যখন বলবে তখন আমরা সেটা গ্র্যাব করে ফেলবো। এরপর কি বলেছে, বিফোর দ্য ইভেন্টে কি আছে, উইল নিড এ ড্যাশ লাইসেন্স, মানে উইল নিড এ ড্যাশ লাইসেন্স, কোনো একটা কিছু লাইসেন্স লাগবে। তারপরে নিড টু কন্ট্রাক্ট কেয়ারটেকার মিস্টার ইভেন্স ইন অ্যাডভান্স টু অ্যারেঞ্জ ড্যাশ, তার মানে কোনো কিছু অ্যারেঞ্জ করার জন্য ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। তো আমাদের আনসারটা হবে যে কি অ্যারেঞ্জ করবে, এটা শুনে আমরা আনসার করব। এরপরে যে অংশ আছে, দ্য ব্যান্ড শুড ইউজ দ্য ড্যাশ ডোর অ্যাট দ্য ব্যাক, মানে এখানে কোনো একটা দরজার কথা বলবে, যে কোনো একটা টাইপের দরজা। তারপরের অংশগুলো যদি আমি দেখি, যে নিড টু নো দ্য ড্যাশ ফর ক্লিনিং কাপবোর্ড, মানে কাপবোর্ড ক্লিনিং করার জন্য কোনো একটা কিছু এখানে জানতে হবে। তারপরটা, দ্য ড্যাশ মাস্ট বি ওয়াশড অ্যান্ড রাবিশ প্লেসড ইন ব্ল্যাক ব্যাগস, মানে কোনো একটা জিনিস পরিষ্কার করতে হবে, এখানে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। তারপরে অল ড্যাশ মাস্ট বি টেকেন ডাউন, মানে কোনো একটা জিনিস সেটাকে সরায় ফেলতে হবে। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, যে এই যে সেন্টেন্সটা আছে, সেন্টেন্সটার মধ্যে কোন ওয়ার্ডটা মিসিং, মানে কোন ওয়ার্ডটা এখানে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তো এখন আমরা লিসেনিং টাস্কের যে অডিওটা আছে, সেই অডিওটা শুনবো এবং সেই অনুযায়ী প্রথম সেকশনটা আমরা কিভাবে করব সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা চাইলে কাগজ কলম নিয়ে নিজেরাও বসে প্র্যাকটিসটা করতে পারেন আমার সাথে সাথে, যে আপনাদের আনসারটা আমারটার সাথে মেলে কিনা। চলুন আমরা শুরু করি আমাদের অডিওটা শোনা। Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. আচ্ছা, আমি মাঝখানে একটু বলে নিই। এখানে বলেছে প্রথমে 1 থেকে 6 পর্যন্ত আমাকে দেখতে হবে। তো চলুন আমরা 1 থেকে 6 পর্যন্ত ফাইন্ড আউট করি আমরা কিভাবে আনসারগুলো করব। প্রথমে আমি এখানে জানি যে এখানে রুম সিট সম্বন্ধে কিছু বলবে, আর এখানে স্যাটারডে ইভিনিং, কস্ট অফ দ্য মেইন হল স্যাটারডে, একটা দাম বলবে কোনো একটা কিছুর। তারপরে বলবে ডিপোজিট, এত কোনো একটা মানে ক্যাশ পেমেন্টের কোনো একটা মাধ্যম বলবে। তারপরে এখানে চেয়ার, টেবিল, সাথে কোনো একটা জিনিস লাগবে সেটা বলবে। 5 নম্বরে বলবে উইল নিড এ ড্যাশ লাইসেন্স, মানে লাইসেন্স, কোনো কিছু একটা লাইসেন্স লাগবে। নিড টু কন্ট্রাক্ট কেয়ারটেকার মিস্টার এভান্স টু অ্যারেঞ্জ, মানে কোনো কিছু একটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। You will see that there is an example that has been done for you. সময় শেষ, আমরা কাজে On লেগে this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hear the recording a second time. Listen carefully
and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people. Or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, Charlton. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. Okay. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just 1 or 2 things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a licence if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. এবার আমরা 7 থেকে 10 এর যে মেইন কি পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো দেখবো। যেখানে বলেছে দ্য ব্যান্ড শুড ইউজ দ্য, মানে ব্যান্ড কোনো কিছু একটা ইউজ করার কথা বলবে 7 নম্বরে। 8 নম্বরে যেটা বলবে নিড টু নো দ্য ড্যাশ ফর ক্লিনিং কাপবোর্ড, কাপবোর্ড ক্লিনিং রিলেটেড কোনো কিছু থাকবে। 9 নম্বরে ড্যাশ মাস্ট বি ওয়াশড, মানে কোনো কিছু একটা জিনিস এখানে ওয়াশ করতে হবে। আর 10 হচ্ছে Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yep, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard
and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. এই ছিল আমাদের 1 থেকে 10 পর্যন্ত। একটু লম্বা সময় হয়ে গেছে, আমি আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে কি পয়েন্টগুলো আগে ফাইন্ড আউট করে ফেলতে হবে, মানে যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, মানে শূন্যস্থানে যে জিনিসটা থাকতে পারে সেটা আগে থেকে যদি আপনি বুঝে যান, তাহলে আশেপাশে সেন্টেন্সগুলো দিয়ে আপনি সহজে উত্তরটা পেয়ে যেতে পারবেন। তো লিসেনিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে প্র্যাকটিসটা আপনার করতে হবে সেটা হচ্ছে তারা যেভাবে কনভারসেশনটা করে সেই কনভারসেশনের সবকিছু আপনি বুঝতে পারছেন কিনা সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে কোথায় আনসারটা বসবে। ধন্যবাদ যারা ভিডিওটি দেখেছেন। আমি আরও অনেক টিপস নিয়ে আসবো আপনাদেরকে, রিডিং, লিসেনিং, স্পিকিং, রাইটিং সবগুলোতে কীভাবে আপনারা ভালো স্কোর করতে পারবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলটা নতুন, সেখানে আমি অনেক ভিডিও আরও দিব প্রতিনিয়ত, তো আপনারা এটাকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। আর যারা ফেসবুকে দেখে থাকেন আপনারা আমার চ্যানেলটা ঘুরে আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।